الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the here and the hereafter. We convey our greeting and salutation to the Holy Prophet of Islam and his pure progenies. Sisters and brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibadullah, awsikum wa iyai bitaqwallah. In the light of the urgent corona epidemic, we ask all our members to pay attention to the health warnings and take the necessary precaution. Our sermons due to this incident or due to this crisis will be very short, and the fact that is being broadcast on the internet or the social media indicates the urgent crisis that we are in. Few days ago, we commemorated the anniversary of the martyrdom of Sayyida Zainab Salamullah alayha. Those who are familiar with her life to a degree and familiar with Ashura understand the critical role that she played, this holy lady played, in turning an historical event which the Bani Umayyah loved to keep it confined to the sands of Karbala and nobody would find about it, into some kind of a revolutionary paradigm that endures up to present day. But despite the knowledge that we have about her life, how little we know about her life, because she seems to be catapulted into the limelight after the event of Karbala, where she and her nephew, Imam Zain al-Abidin, took responsibility of the family and went from Kufa to Sham. Her famous speech and sermon in Sham in front of Yazid, her absolute defiance and taunting him of his irrelevance and how small he is, and ending that sermon, فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُوا ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا. Indeed, you shall neither wipe out our memories nor eradicate our inspiration. Turned her into an iconic symbol. The question that has come to our mind, despite everything that she has done, why has her shrine become the center of attention, particularly during the last 8 to 9 years, or at least the early part of the terrorist attack in the Syrian cities, but particularly on the Zainabiyya? I think, to be honest, we really need to look at this and put it into the right context. There seemed to be, as an outcome of the Wahhabi mindset, but particularly the extreme Wahhabi mindset and Takfiris, a hatred for anyone that is associated with the Holy Prophet, and hence her lineage to Ahlul Bayt has become the center of hate. Otherwise, there is no reason for these Takfiris to keep the tombs of other individuals intact, while the tomb of Hajr ibn Aday or the shrine of Zainab Salamullah alayha or Ruqayya or anybody else has been attacked. So this is one reason, the lineage, the hate for Ahlul Bayt that has extended to her
Otherwise, there is no reason for it. Number two is her association with Karbala. And this has a number of historical evidence. Because Bani Umayyah tried their best to keep the event in Karbala confined to the sands of Karbala so that nobody would hear anything about it. Zainab Salamullah alayha was the major player in turning Karbala into a public statement and condemnation against Bani Umayyah, and pacified the plan that Bani Umayyah had for the Karbala itself, and turned the event and turned the table on Yazid during that famous confrontation, which I recited just a synopsis of that sermon that ended up by a statement by Sayyidah Zainab sallallahu alayha, فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُوا ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا. Indeed, you shall neither wipe out our memory and nor eradicate our inspiration. The third, which has become an issue that repeatedly tyrants, even in our contemporary time, mention the life of Zainab sallallahu alayha as the symbol of resistance. I remember a few years ago when Saddam was killed, there was an interview by people went to him and interviewed him, asking him for his crime. One of the issues that they asked him about was Shaheed Muhammad Baqir al-Sadr and Bint al-Huda, his sister. They said, okay, you were afraid that Shaheed Muhammad Baqir al-Sadr is going to lead a revolt against your regime, but what about her sister? His statement reflects the kind of hatred that tyrannical rulers have towards any symbol, any female symbol of resistance. He said, I did not want another Zainab to exist in our midst. So this was clearly a statement indicating how tyrannical rulers hate any major figures, whether male or female, and that reawakens the soul of the frozen and paralyzed society and bring them the message of hope and reasoning. Remember, among the slogans that Imam Hussein salawatullah salam alayhi had in his journey from Medina to Karbala, constantly referred to وَإِنَّمَا طَلَبْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ, which means my primary or one of the major motives here is to move the society and reawaken them and change this paralyzed nature that the society in. So once humans, we can conclude that once human intellect is paralyzed, dogma and ignorance come in and take over, and humans become disfigured. That we saw repeatedly in various events, whether it was in the attack against Iraqis or Syrians or Lebanon or Yemen or anywhere else. This unfortunately has been the case. So Sayyidah Zainab sallallahu alayha has become an everlasting symbol of resistance. It's not just for the male within, for the female within our community that they should imitate, but for the male as well. I ask Allah subhanahu wa ta'ala in the light of the current crisis that we are in to grant those who feel poorly and sick speedy recovery and protect all of us from this new crisis that we are facing, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal-'asr, inna al-insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستغفره، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أخواتي وإخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. موضوع الخطبة الثانية باللغة العربية هو التركيز على الفيروس الكورونا العاجلة اللي الآن والمشكلة اللي نعاني منه. على الرغم من جهود احتواء فيروس كورونا الجديدة العاجلة، تستمر العدوى الفتاكة في الانتشار حول العالم دون توقف إلى الآن. يتساءل الجميع حاليا عما يمكن فعله لتوفير الحماية من فيروس كورونا. وبهذا الصدد أتمنى أحبائي أن تهتمون ببعض من الأمور العملية التي يمكن القيام بها للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا. أولا، المسافة الاجتماعية. يعد الابتعاد الاجتماعي فكرة بسيطة جدا، فنحن على اتصال وثيق مع الكثير من الناس، لذا ينصح بتجنب العناق وعدم الالتصاق بالأشخاص في وسائل النقل العامة، ما يمكن أن يغير إلى حد كبير من طبيعة المرض، من كارثة إلى شيء يمكن التعامل معه بسهولة أكبر. الاستعداد في العمل وفي المدرسة. تتصف الأمراض المعدية بأنها تنتشر بشكل أوسع عندما يكون هناك الكثير من الناس حولها، خاصة في المدارس وأماكن العمل، حيث يجبر الأطفال والبالغون على البقاء في غرف صغيرة لوقت طويل، لذا يجب الاستعداد لاتخاذ إجراءات للحد من خطر انتشار المرض. ويمكن تقليل المخاطر على المجتمع من خلال التأكيد من بقاء الأطفال في المنزل عندما يكونون مرضى، وفرض قواعد بسيطة مثل غسل اليدين، وينبغي تطبيق الإجراءات نفسها في أماكن العمل. فإذا كنت موظفا، خطط للعمل في المنزل. التدرب في المنزل. تشير المعلومات المبكرة خارج الصين إلى أن إحدى الطرق التي ينتشر بها فيروس كورونا هي من خلال الأسرة، ومن الأوضح الآن أنه من المستحيل أن تكون بعيدا تماما عن العائلة، ولكن هناك أمور يمكن القيام بها للمساعدة في منع انتشار الفيروس بين الأصدقاء والعائلة والزملاء. إذا مرضت، إخواني وأخواتي الأعزاء، إذا مرضتم أعزلوا أنفسكم عن الأسرة، واتخذوا الاحتياطات اللازمة عند رعاية أحبائكم المرضى. امسحوا الأسطح المشتركة في كثير من الأحيان. غسل اليدين. اغسل يدك، لا تلمس وجهك، انتبه عند العطاس والسعال. يعد غسل اليدين وعدم لمس الوجه وتجنب السؤال على الآخرين بعضا من الطرق الرئيسية التي يمكن من خلالها المساعدة على تقليل خطر الإصابة بالعدوى وحماية الآخرين أيضا. ابقى آمنا بشكل عام، لا تتجاهل الأخبار والنصائح الطبية والصحية، وهذه بعض الخطوات المعقولة والمباشرة التي يمكننا جميعا اتخاذها للمساعدة في تقليل العبء على الخدمات الصحية في الأسابيع المقبلة. نسأل الله أن يحصننا وإياكم من كل بلاء، وينزل علينا السكينة والشفاء، إنه مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.